Merhabalar herkese. BİFED 2020'de bir araya geldik ve şu anda bir konuğumuz var. Berlin'den, Almanya'dan bize katılıyor. DSÖ'ye güven, yani Dünya Sağlık Örgütü'ne güven isimli belgeselin yönetmeni ve yapımcılarından biri Lilian Franck konuğumuz olacak. Hello, Lilian. Hi. Hi. I just told everyone that you are the director and one of the producers of TrustWho. And I'd like to first look at the trailer and then we'll start our talk afterwards. Şimdi o zaman, okay, şimdi fragmanını izleyelim filmin, DSÖ'ye güven ve fragmanından sonra da Lilian'la sohbetimize başlayacağız. Die Weltgesundheitsorganisation empfiehlt die Impfung gegen Masern. Laut der WHO sollten Kinder nicht mehr als 6 Teelöffel Zucker pro Tag konsumieren. I'm a mother and a filmmaker. Good healthcare is important to me, and therefore the WHO is an agency I'm interested in. Now I join you to achieve an even more important vision, which is good health for every human being. How does the WHO decide on its recommendations? And how reliable are they? What I have found out is shocking and far exceeds my initial suspicions. What is worrying is that a small group of companies have attempted to subvert the process by which WHO is run. It was discovered in the tobacco documents that they had placed moles at WHO. They had people in there who would alert the tobacco industry to every move that WHO was planning. And the pharmaceutical companies do not operate any differently. Es gibt auch keinen Untersuchungsausschuss, wie es den im Parlament gibt. Die WHO kann sehr clandestin wursteln. The world is now at the start of the 2009 influenza pandemic. This was removed. The other family has been hit hard by this swine flu. Und die nächste Grippe war auch nicht in Sicht und da haben sie eine gemacht. Were you aware of the contracts between pharmaceutical companies and governments? So, should people have taken iodine in Fukushima or not? You don't like to cause panic. And why did you stop working at WHO? I was fired. He said your career will be shortened. I'm still not allowed in. I'm afraid I have to go. I'm finished. Why is the discussion over? Who says WHO has lost trust? Is that you? Okay, we're back. It's a great title, I think. Especially the English title, I think works really well because it's kind of a it's with the question mark, right? And in Turkish, when we translate it, we kind of lose the question mark, unfortunately. But anyway, so what I will do, with your permission, is that I'll speak in English first, and then I'll translate into Turkish afterwards, consecutively, Lilian.
Çok iyi bir ismi var filminizin, DSÖ'ye güven. Aynı zamanda DSÖ'yü de anlayabilmemiz için ve olan biteni tartışabilmemiz için çok iyi bir fırsat sunan bir araştırma. So I'll say this in English for you, Lilian. Besides that it has a great title, it's also, I think, is a great expose to help us discuss what is going on with the WHO. And especially the quote from Trump was quite interesting, especially today as we watch the results of the U.S. elections. So the first question I'd like to pose is, how did it all start? How and why did you decide to make this film? I mean, you talk about it in the trailer a little bit, but as a filmmaker, if you could take us to the birth of it, that would be my first question. And let me translate this into Turkish. İlk sormak istediğim şey Lilian'a bu filmi yapmaya neden ve nasıl karar verdiği. Bizi bu filmin başlangıç noktasına, bir nevi doğumuna götürebilir mi acaba? Okay, thank you. Okay, so my company, Oval Media, is specialized in films about health and the health systems. And so we wanted to do a movie about the swine flu in 2009. And we realized, the WHO is very much exaggerating the risk of the swine flu. And then we were a bit slow in finding the finances for the film. And then Fukushima happened. And then we were a bit surprised because this was the opposite. The WHO was all the time saying, oh, it's not so dangerous. There's no risk to get cancer after the Fukushima accident. And we were like, why did they exaggerate the one case, the swine flu, and underestimate, in our point of view, the risks of the exploded reactor and the radiation going on in Fukushima? And so we became curious, like, what is this institution? I didn't know so much about it before, to be honest. And this is how it all started. Okay, let me translate that into Turkish, please. Yes. Bizim firmamız Oval Media sağlık ve sağlık sistemleri ile ilgili projeler yapıyor. 2009'da domuz gribi ortaya çıktığı zaman Dünya Sağlık Örgütü'nün bu meseleyi ne kadar abarttığını gözlemlemiştik. Ve bu domuz gribi ile ilgili bir film yapmayı düşünüyorduk. O sırada Fukushima oldu ve Fukushima sonrasında da bu sefer Dünya Sağlık Örgütü'nün Fukushima'nın etkilerini nasıl azaltmaya çalıştığını, azımsadığını gözlemledik. Aslında bu filmden önce Dünya Sağlık Örgütü ile ilgili çok bir şey bilmiyordum ama bunu merak ettim. Yani bu kurum neydi, böyle bir pandemiyi abartırken başka bir halk sağlığı meselesini bu kadar önemsememe gayreti içine girmiş olan bu kurum neydi, bunu merak ediyordum. Okay, so the next question would be then, once you decided to make this film, what was the process of making this film like, especially developing the film and funding the film? So could you talk about the making of TrustWho a little bit? Let me translate my question first. Bu filmin yapım sürecini soruyorum. Yani bu filmi yapmaya karar verdikten sonra nasıl başladı? Özellikle bu projenin geliştirme aşaması ve fonlanması nasıl oldu? Yes. Okay, so it was a very long process. We worked on this movie for several years. On one hand, because it was so much content, so like you could go in every mouse hole, and it was so hard to decide what's really relevant for our topic. And the topic was really to find example, to investigate the influence of private industry on the WHO.
And so we, with the help of a lot of researchers, we had to learn so much, and also to decide who is right and where's the proof for it. Is there any proof? So this was one big issue. And the other big issue was how to get interviews with the employees of the WHO, and not only the little employees, but also of the decision makers of several departments. And this was really most work to get these interviews, and it was very important to me to be able to talk to the WHO as well, and not only to people who had left the WHO or to some NGOs, because I wanted to really have an insight of the staff of WHO and the directors of the WHO. Okay, let me try to translate this. Bu filmi yapmak çok uzun bir süreçti, birkaç sene sürdü. Çok fazla konu vardı. Oraya mı gitsek, buraya mı gitsek? Yani bir odak bulmak gerekiyordu ve bizim bulduğumuz odak Dünya Sağlık Örgütü'nün üzerinde endüstrinin, yani özellikle bu filmde de ilaç endüstrisinin ve nükleer endüstrinin Dünya Sağlık Örgütü üzerindeki etkisini araştırmaya karar verdik. Araştırma süreci, öğrenme süreci, kanıtları bulmak önemliydi. Bir de tabii en önemli şeylerden bir tanesi de söyleşileri yapabilmekti. Özellikle de Dünya Sağlık Örgütü'nü terk etmiş ya da oradan atılmış Dünya Sağlık Örgütü karşıtları değil, ama kurumun içinden insanlara da ulaşmamız gerekiyordu. Özellikle de karar vericilere ulaşmak gerekiyordu ki içeriden, hikayenin içeriden olan kısmını da anlatabilelim. Okay. And the fundraising. I mean, it's a controversial topic, and it's a long process. So you probably needed a substantial budget for this. So how did you manage the fundraising side of it? And sorum şu, uzun bir süreç, zor bir film. Dolayısıyla bu filmi, yani yapması zor anlamında zor bir film. Bu filmi fonlama süreçleriniz nasıl oldu acaba? Yeah, you're right, Can, in that it was difficult to finance this documentary. The film has only received public funding from a cinema fund in Germany and also in Austria, and it is as well funded by public TV. In Germany, it's Arte, the French-German channel, and in Austria, it's ORF. But it was really hard to convince them, and also because it's also a journalistic kind of movie, an investigation, and sometimes the cinema fund said, but that's for TV, that's not cinema. And but on the other hand, you need a TV channel first to get public cinema funding, so it's often hard to balance for producers and filmmakers, and also to work together with the public channel was a bit difficult because they were afraid to get sued. So we really had to make everything 100% sure to send them every proof in the world for the things that are mentioned in the film, and also for every image. So they were more careful than they usually are. Okay. Bu filmi fonlamak oldukça zordu. Kamusal sinema fonlarından destek aldık. Aynı zamanda da Arte ve ORF gibi televizyon kanallarından da destek aldık. Yani kamusal televizyon kanallarından, özellerden değil yani. Bir araştırmacı gazetecilik tarafı olan bir film olduğu için sinema fonlarından destek almak da zordu. Aynı zamanda fon vericiler de dava açılmasından korktukları için her şeyin çok ince elenip sıkı dokunması gerekiyordu ve her şeyin kanıtlarını sunmak gerekiyordu. Yani kısaca zor bir süreçti bu filmi fonlamak da. Okay, since we're
talking about having the television stations on board with Arte and ORF, I also wanted to ask you about the particular type of storytelling that you use in this particular documentary. You talked about how it's investigative journalism, and this type of particular type of storytelling reminded me of a bit of Michael Moore's Roger and Me from 1989. I think it's kind of like a certain tradition of investigative documentary filmmaking, maybe we can say. So can you maybe talk about why and how you choose this particular style of storytelling as a director? So let me ask the question in Turkish. Şimdi fonlama sürecinden bahsettiniz. Ben biraz da yönetmen olarak özellikle bu tür bir hikaye anlatımını neden seçtiğinizi merak ediyorum. Bu tür araştırmacı, gazetecilik içeren belgeselleri düşündüğüm zaman aklıma Michael Moore'un 1989 yapımı Roger ve Ben filmi aklıma geldi. Dolayısıyla belgeselde de böyle bir bu tür bir gelenek var diye düşünüyorum. Siz bu tarzı neden seçtiniz acaba? Yes, Lilian. Yeah, the biggest motivation for the decision that me as a mother and filmmaker and journalist leads through the film was because we thought, it's so complicated, everything. There's so much information and different topics. So we need somebody to connect it all and to guide a bit through this, through this world of information and things to understand. That was our biggest motivation. But then I also thought, oh, but shit, I'm not Michael Moore. I'm not funny. I'm not used to being in front of the camera at all, and how to do this and so on. And but we just tried it out, and I had to find a bit my way of of dealing with it. And and we also wanted to maybe people to identify with somebody who just cares about the world and wants to find out things. Even if I didn't study global health, I think it's possible if you're interested and if you have the will. And we wanted also to show that it's possible to have the courage and to fight for your own questions. Şöyle diyor bu soruya cevaben Lilian, çok fazla bilgi vardı, çok fazla konu vardı ve bunların hepsini bir arada tutabilecek ve bir nevi seyirciye kılavuzluk edecek birine ihtiyacı vardı. O da ben oldum bu filmde, hem bir anne olarak hem bir film yönetmeni olarak hem de bir araştırmacı olarak. Fakat tabii ben Michael Moore gibi komik olamıyorum kameranın önünde. O yüzden kamera karşısında nasıl olacağımı da bulmam gerekiyordu süreçte. Aynı zamanda da seyircinin de bir özdeşlik kurabileceği birisiydim ben. Yani inandığı veya merak ettiği soruların peşinden giden, hesap soran bir karakter olarak filmin içinde yer aldım dedi. So part of your decision as to why you included yourself in the film, you just answered that question. What about your daughter? Why and how did you decide to include her in the documentary? Usually documentaries and children are a bit difficult. It's a difficult mix. There are a lot of obviously ethical questions about that, etc., etc. So why did you decide to include your own daughter in the film? And also, what was her involvement like? Did you explain to her what you were doing? Were she asking questions, etc., etc.? Şimdi sorduğum soru şununla ilgili, aslında kendisini niye filme dahil ettiğini bize anlattı. Filmde Lilian'ın kızı da yer alıyor. Dolayısıyla kızını
filme dahil etme o konuda nasıl karar verdi ve özellikle de belgeseller ve çocuklar tabii çok ikircikli bir konu, zor bir konu. Onu sordum Lilian'a. Yes, Lilian. The main reason for including my daughter was that I thought, what's the best image for future or for our future? And I thought it's the next generation, it's our kids. So that was very natural for me. And so I have 2 kids, a son and a daughter, and I asked them, would you like to appear in this movie? And my son said no, and my daughter said yes. She wants to become an actress later on at the moment. I mean, who knows? But she's very, she likes to be in front of the camera in general, and she's also in other movies. And at the time, she was too small to understand. I tried to explain to her what is it about, what's the WHO, but I think it didn't really matter or interest her. And maybe she will, when she's 18, maybe she will sue me or talk in her therapy about how bad her mother was, a filmmaker, and put her in all her films. I don't know. I will find out. But so far, she's still a bit proud, and maybe it would be nice maybe to see the movie again together with her now that she's older and will understand more than at the time when we shot it. So how old was she when you were filming? In the film, how old is she, and how old is she now? Now she's 11 years, and in the film, the shooting is quite, and also we had shooting over several years, so she was during the first shooting, she was still in the kindergarten, so she was 6, and then there were shootings later on where she was 8 or something. Okay, thank you. Kızını niye dahil ettiğine dair şunları söyledi. Yani geleceği temsil eden bir imge arıyordum ve hani çocuklar geleceğimizi temsil ediyor çünkü onlar bizden sonraki nesiller. Sordum, 2 çocuğum var benim aslında, hem bir kızım bir oğlum var. Oğluma sordum, o kesinlikle hayır dedi. Kızım tabii ki dedi, çünkü kızım kamera önünde olmayı seviyor, oyuncu olmak istiyor. Ona anlattım neyle ilgili olduğunu, ama o konudan ziyade daha çok kamera önünde olmayı seviyordu. Bilmiyorum, belki büyüyünce 18 yaşına gelince bana dava açar onu dahil ettiğim için, ya da terapistiyle bunu tartışır, bu travmasını. Ama daha şimdi filmde 6 yaşı civarındaydı, şimdi 11 yaşında. Belki de filmi onunla birlikte seyretmek gayet iyi olur. Bence zaten kızı böyle bir filmi yaptığı için annesiyle gurur duyacaktır ve ileriki yaşlarda da bence bu filmin içinde olmaktan memnun olacaktır diye ben şahsen düşünüyorum. So Lilian, I think I just said this in Turkish. I think your daughter will be proud of you. And she will be glad that she was included in this film. That's my guess. But as you said, we'll wait and see whether you'll meet in court or whether she'll discuss it in therapy. Okay. So one question is the soundtrack, the levels of sound that you use in this film. Obviously, there is a particular music that the soundtrack of the film. But we also hear you as the filmmaker investigator character, but we also hear, I think, some sound effects, and also some maybe the sound effects are part of the music, but also there's another narrator, it seems, who doesn't have the same speech as you do, or the same accent as you do. Filmin sesiyle ilgili sorularımı sordum. Yani filmin bir müzik kanalı var. Bunun içinde belki bir takım ses efektleri de var. Bu ses efektleri mi diye düşünüyorum, yoksa filmin müziği içine dahil edilmiş bir takım sesler mi onlar? Bir de hem filmi yapan kişi olarak yönetmenin sesini duyuyoruz, ama ayrıca bir de anlatıcı var. Bu soruyu sordum Lilian'a. Yes.
Okay, yeah, Jan, you're right that the idea is that me as a mother and a filmmaker is the main narrator of the film, and to make some transitions between different subjects, or to explain something, or also to question things. And for the German version, we also used my own voice for the cinema version. But for the English version, we decided to work together with a speaker, because I have a strong accent, and so she says, she talks. She's me, but maybe it's a bit confusing because it's a professional speaker, and I'm not. And yeah, and for the music, we worked together with a great composer, Matthias Petsche, and it was quite difficult to develop a music who's a bit neutral, and I'm very happy with his work, and it was also a long process, and I hope it works. Okay. Müzik konusunda şunları söylüyor. Matthias Petsche isimli çok iyi bir müzisyenle çalıştığını söylüyor ve çok uzun bir süreç oldu. Nötr bir müzik bulmak istedik ama becerdiğimizi düşünüyorum dedi. Aynı zamanda da özellikle filmin orijinal Almanca versiyonunda kendi sesimle anlatıcının söylediklerini ben kendi sesimle okuyorum. Ama ben profesyonel bir anlatıcı değilim, hani ses sanatçısı anlamında ya da seslendirme sanatçısı anlamında. Bu yüzden İngilizce versiyonunda başka birisi benim yerime konuştu. Benim daha ağır bir aksanım olduğu için böyle bir şey yaptık. Umarım çok kafa karıştırıcı olmamıştır diyor. Evet. I'm curious, Lilian, about once you finish the film, about its exhibition process, its reception, and its distribution. So, how were you able to show the film? Filmi bitirdikten sonra filmin gösterimleri nasıl karşılandı ve dağıtımını merak ettiğimi soruyorum Lilian'a. Yes. Yeah, I think this is very interesting. How the film is still getting distributed. So it was shown in German movie theaters 2 years ago, and it was shown on the French-German television channel Arte last year. And I think nowadays it's much more seen all over the world, because suddenly, because of the corona crisis, people hear about the WHO and they get interested in it. Before it was, I think, difficult to convince people to see the film, because they thought, the WHO, I don't know, what has it to do with me? And they were not aware about the great importance the WHO has on our society and on the daily life of everybody. So it's I think it's very surprising, because from March on the film is streamed online a lot, and many channels around the world bought it and sent it only now, like 2 years later. So that's really interesting. Okay. Can, bir şey sorabilir miyim ben de? Bir ara istersen tabii. bunu tercüme et, ondan sonra. Tabii. Şöyle cevap verdi. 2018'de Almanya'da sinema salonlarında gösterimi yapılmış filmin. Daha sonra 2019'da Arte televizyon kanalında gösterilmiş. Ama aslında bu içinde yaşadığımız korona krizi döneminde daha fazla ilgi çekmeye başlamış. Öncesinde Dünya Sağlık Örgütü ile ilgili yani insanların çok fazla ilgisi yokmuş. Fakat korona ile birlikte Dünya Sağlık Örgütü'nün toplumlarımız ve günlük yaşamlarımız üzerinde çok büyük bir etkisi olduğunu fark edince insanlar böyle bir filme ilgi artmış ve özellikle 2020 yılında çevrim içi gösterimlerinde bir artış olduğunu söylüyor ve bu
çok ilginç buluyor. Şimdi Ethem Özgüven'e ben topu bırakıyorum. Ethem, sen istersen sorunu kendin sorsan herhalde daha iyi olur. Olur. Hello, Lilian. I am from BIFED team, and it's very nice to meet you. First of all, I would like to ask you, are you Austrian or German? I'm German. But you sound like Austrian. Ethem, ben çevireyim mi? Nasıl yapalım? Olur. Biraz bir ciddi bir yere gelelim, ondan sonra sorumu Tamam. sorayım istersen, ondan sonra. Tamam. What I found your film extremely strong. My question is, how did you get to this topic? When did you find out that there is something wrong with this great organization? When I watched your film, I felt like, I think there must be some names for this in old mythologic Greek gods. A very small person is fighting against giants. Through the whole film, I felt your braveness. I would like to personally congratulate you to make a film like this. So my question is, when did you first find out that there was something wrong? Yeah, thank you very much. Lilian, let me translate first, won't you? Yes, thank you. Ethem Özgüven, çok güçlü buldum filminizi, tebrik ederim sizi dedi. Cesaretiniz için özellikle kutluyorum sizi dedi. Özellikle böyle hani bir bireyin bu kadar büyük bir şeye karşı verdiği mücadelenin Yunan mitolojisinde de herhalde onu da bize hatırlatıyor. David ve Goliath herhalde, değil mi Ethem? Evet. Soru şu, Dünya Sağlık Örgütü'nde bir sorun olduğunu ne zaman, nasıl fark ettiniz? Yes, Lilian. Yeah, thank you again. I answered a little bit of this before, but I also can tell that I realized that how important the WHO is for our everyday life, because also when I got kids, because I go with them to the kids doctor, and then they say, aha, you have to get this and this and this vaccination. And then I say, aha, why do they recommend it? It's the WHO recommends. Interesting. And so I thought it's just very relevant to learn more about it. And yeah, to be honest, I really found these problems only in the process of the film, because before I thought the WHO is somebody of the good side, which I still think, but it has problems. And these problems I discovered during the making of the film, and I was also surprised and sometimes shocked about it. İlk başta Dünya Sağlık Örgütü'nün hayatımızın bu kadar önemli bir parçasını olduğunu fark etmem bir süreçti benim için. Özellikle çocuklarım olduktan sonra onları çocuk doktoruna götürdüğüm zaman işte şu aşısı olacak, bu aşı olacak vesaire, bunlarla karşılaştığım zaman bu aşıları tavsiye edenin bu doktorlar değil, Dünya Sağlık Örgütü olduğunu fark ettim ve süreç içinde araştırdıkça Dünya Sağlık Örgütü'ne dair sorunların neler olduğunu fark ettim. Yani evet, bu kadar galiba. Ethem, başka bir sorun var mı? Not so important as this, thank you. But my question, the last question, is going to be whether if she got some threats during, before and after this film, but more important, last question is, when we look at
Save the Children in England, when we look at FIFA, UEFA, and the matter of your film, we see that there is some kind of virus in big organizations who actually is created to solve the problems, and they become the part of the problem. And it is, from my point of view, unfortunately, like a virus, and it's spreading. I wonder what you're thinking about that. Thank you very much, and congratulations once again for such beautiful work. İki soru geldi. Bir tanesi bu filmi yaptığı için herhangi bir tehdit aldı mı? Bu soruyu ben de çok merak ediyordum ve soracaktım. Diğer soru ise aslında dünyanın sorunlarını çözmek için ortaya çıkan, oluşturulan bu büyük organizasyonların içinde bir virüs mü var acaba? Yani onlar sorun çözmek için ortaya çıkmalarına rağmen aslında sorunların bir parçası haline geliyorlar. Bu konuda acaba ne düşünüyor? So Lilian, two questions, threats, and the other question is virus in these large organizations that make them become not solution, but part of the problem. Yes. Okay, first threats. So yeah, I got no real dangerous threats. I got offers from the pharmaceutical companies for your next film, so which I didn't accept. Oh no, come on. Yeah. But yeah, threats. The only thing was before the premiere of TrustWho in Berlin, somebody from the WHO, they really wanted to see the movie before, and they wanted to see it also together with the press department, and I was against this. And then they were threatening me, if we can't see it before and the press department can't be present, then we will sue you, or we will sue you if you don't change the poster, because they didn't like how we changed the WHO logo. But that was not really frightening, and yeah, I'm happy about that. But yeah, my partner Robert Siebes is currently doing a documentary about Corona, Corona.film, and he gets threats now. But I was fortunately that was not the case during and after TrustWho. And okay. Yeah, the virus, I think. Hold on, let me. Okay, please, sorry. Let me translate this. Yeah. Tehditler konusunda şunları söyledi. Pek bir tehdit almadım ama filmi bitirdikten sonra ilk gösteriminden önce Dünya Sağlık Örgütü'nden birileri bu filmi görmek istedi. Özellikle de halkla ilişkiler, basın tarafı. Ben bunu istemedim ve nasıl olur da filmi bize göstermezsiniz, biz dava açarız size dediler. Aynı zamanda da postere itirazları vardı. O posterdeki Dünya Sağlık Örgütü logosunun bir kısmının en azından kullanılmış olması konusunda buna da size dava açarız dediler ama anlaşılan herhangi bir şey olmadı. Fakat bu filmde de ortak yapımcılardan birinin şu anda üzerinde çalıştığı koronavirüsle ilgili bir film var. Korona.film diye geçiyor. O anlaşılan tehditler alıyormuş. Yes, Lilian, the other question. Yeah, the question of the virus. There are so many viruses nowadays. Yeah, I think it's right. There is a virus. In my point of view, the virus is private industry and companies and people getting so much more power during the time. It's so the WHO. It's not the evil institution. It's just an example, but it shows how our society works today. And the problem is
that private industry is taking over and politics is losing more and more power because of that. And this is the message of the movie TrustWho. The WHO is just a victim in this development, and the corona crisis is even supporting this development and gives even more power to a few rich people in the world, and they will decide our future. And that's a problem, I think. I think it should be in the hand of public institutions who are real independent, transparent public institutions and politicians who get elected by their populations. Okay. Evet, bence de bir virüs var bu organizasyonlarda, ama bu organizasyonlar temelde aslında kötü değil, ama bir hastalık, bir virüs var ortada. O da şu ve o toplumlarımızın nasıl işlediğine dair bir şey söylüyor. Şirketlerin ve endüstrinin müthiş bir etkisi var bu kurumlar üzerinde ve siyasetin bir güç kaybına uğradığını görüyoruz. Şirketlerin ve endüstrinin bu kadar güçlenmesi ve bu kadar fazla etkisinin olması aslında kamusaldan özele kayan bir güç dengesini gösteriyor. Aslında gücün siyasette, yani seçimle ve bize hesap vermesi gereken insanların güç kazanmasıyla olabilir, ama özellikle bu koronavirüs döneminde güç maalesef bir iki zengin insanın elinde ve onların kararları bizim hayatlarımızı da etkileyecek diyor. I heard that Vimeo recently removed the film, right? So we can maybe also talk about various forms of censorship. So the WHO's request to screen the film beforehand didn't work apparently, and they didn't sue you, but I guess there are other efforts to censor or silence the film at the moment. Maybe can you talk about that? Yeah. Okay, Lilian'a şunu sordum. Yakın bir dönemde, sanırım Nisan 2020'de Vimeo bu filmi kaldırmış. Böyle bir sansürden bahsedebiliriz. Belki Dünya Sağlık Örgütü filmi sansürleyemedi, önceden seyredemedi, dava açmadı vesaire, ama sanırım bu filmi sansürlemek ve sesini boğmak, kısmak için başka çabalar söz konusu. Bunu sordum Lilian'a. Yes, Lilian. Okay, just briefly, the WHO, they convinced me, and I showed them the film before. So, okay. I don't know if they, but I guess they wouldn't have sued me if I wouldn't have shown it. They once said, "We don't do you the favor to sue you." So, because they know it's Yeah, I mean, that would even gather more publicity for you. I guess that's what I meant, right? Exactly. Yeah, they are aware of that. And so, what did they see after they saw the film? How did they react to it? Yeah, for me it was very interesting because it was the first time that I could have a real conversation about real problems with them, and it was somebody in a high position from the secretary and a press officer, and they said there is no false claim in the film, everything is true, but they still don't like it because they think it's too critical. And they are right. I mean, there are also big successes that WHO has achieved, but that was not the topic of the movie. So I think, there's a quote that says, journalism has to be critical, otherwise it's public relations. So I think it's, documentaries have to be critical and to ask the right questions. Mm-hmm. Yeah, and with Vimeo, I wanted to mention it. Okay, before Vimeo, let me just translate what you just said. Yeah, okay. I think it's important. Lilian şöyle bir düzeltme yaptı. Aslında filmin ilk gösteriminden önce Dünya Sağlık Örgütü'nün izlemesine izin verdim dedi. Onlar da filmde evet, yani yanlış bir şey söylemiyorsun filmde. Yani filmde bir hata yok. Ama aynı zamanda biz bu filmi sevmiyoruz dediler. Çünkü eleştiriye açık değiller ve eleştirilmekten hoşlanmıyorlar.
Ama biz gazetecilikte bir laf vardır, gazetecilik eleştirel olmalıdır yoksa halkla ilişkiler olur. Aynı şekilde belgeselciler için de bu geçerli bence dedi. Belgeselcilerin de eleştirel olması gerekiyor yoksa o da bir halkla ilişkiler ürünü, reklam belki olabilir dedi. Kim izledi? Dünya Sağlık Örgütü'nün yönetiminden, sekreterliğinden birisi ve aynı zamanda da halkla ilişkiler bölümünden birisi izlemiş. Şimdi Vimeo'dan kaldırılmasıyla ilgili bir şeyler söyleyecek. Okay, Lilian. Yeah, you're right, John. In spring, when people got more interested in TrustWho and more people saw it, Vimeo censored it. And I think it's absolutely ridiculous because on one hand, it's 2 years after its release, and it's not about Corona because this was not known at that time. The film was finished, and it's a documentary who is really acknowledged. Even the WHO says there's no false claim in it, and it was broadcasted on public TV stations. It was shown at acknowledged festivals. And it's so and there was also a reason for it. The Vimeo wrote, we censor movies that are anti-vaccine movies, which is not the case for TrustWho. You see, my daughter gets vaccinated in the beginning of the film, so it's not. And they also wrote, and we also censor films who promote that mass epidemics are hoaxes. Which is not true as well, because the swine flu, I mean, it's official. It's clear. It was in front of the European Parliament, and every journalist in the world knows that this was exaggerated. This is analyzed, and this is acknowledged. It's not only me. Everybody has this opinion. So it's absolutely far out, and I'm still it's a pity that we didn't sue them yet, but it's always so much to do. But and nowadays, like 3 days ago, the YouTube channel of Oval Media got censored, and we will sue them now because it's because we are releasing videos about Corona on this YouTube channel, and we are getting more and more followers, so that it gets important. And now it's closed because it's too critical, apparently. Which I still believe in the freedom of speech and the freedom of opinion, and I think it's not okay to shut down opinions or channels or films. Thank you. Vimeo'da sansüre uğramasını tabii çok yanlış buluyor. Filmin gösterimlerinden bu yana 2 yıl geçti. Film yapıldığı zaman koronayla hiçbir alakası yoktu. O zaman böyle bir şey yoktu. Kamusal televizyon kanallarında, festivallerde gösterildi. Vimeo'nun söylediği şeylerden biri, biz aşı karşıtı filmler göstermiyoruz demişler. Bu film aşı karşıtı zaten değil. Filmin başında kızıma aşı yapıldığını zaten gösteriyorum filmde. Aynı zamanda Vimeo biz pandemiler yok böyle şeyler diyen filmleri de göstermiyoruz demişler. Ama zaten film koronavirüsle ilgili değil, domuz gribiyle ilgili bir şeyler söylüyor ve domuz gribinin de aslında ciddi bir pandemi olmadığı zaten Avrupa Parlamentosu'nda bile tartışıldı. Bunu herkes biliyor. O yüzden ben çok yanlış buluyorum. Onlara dava açmadık ama çok yakın bir dönemde şirketimiz Oval Medya'nın YouTube kanalı kapatıldı. Orada korona ile ilgili videolar paylaşıyoruz diye. Ben bütün bunların ifade özgürlüğüne aykırı bir durum olduğunu düşünüyorum. Yani insanların görüşlerini özgürce ifade edebilmesi gerektiğini düşünüyorum dedi. Okay, so now we're living in Corona times, and when you made the film, Corona didn't exist, or at least we didn't know about it. So what changed for you in these Corona times, like in terms of how you think about these issues? Anything changed, or anything
Is everything the same? Şu soruyu soruyorum. Filmi yaptığı zaman korona diye böyle bir salgın yoktu. Şimdi var. Acaba ne değişti? Ya da herhangi bir şey değişti mi kendisi açısından? Yes, Lilian, please. So the general message of TrustWho didn't change for me. It just becomes more relevant through the corona crisis, but it's still true. I think the thing that changed most for me is that I think, especially when it all started here in Germany in spring, I missed a bit that that many public TV channels or newspapers were not critical. So I think it's I don't know 100% which measurements that are taken now are right and wrong, and so my partner knows more about it, my business partner, but I think it should be possible to discuss about it and to ask questions. And I think this was not the case. It's starting now more and more that also big public TV channels are also asking questions. Is it right to, I don't know what, close the restaurants now, or and are becoming a bit more critical, which was not at all the case in March or April. And I think it's a shame, because I believe in democracy, and I believe in that different opinions and discussions will end in better solutions. Okay. Şöyle dedi Lilian, korona ile birlikte Dünya Sağlık Örgütü ile ilgili bir farklı bir düşüncem yok. Ama korona ile birlikte birçok kamusal televizyon kanalında ve gazetelerde bu salgınla ilgili eleştirel görüşleri pek göremedik. Ama bence bunları tartışmak ve sorular sormak mümkün olmalı. Çünkü bir demokratik toplumda özgürce tartışılmalı ve sorular sorulmalı bence dedi. Okay, let me see if there's any other question that we received while we're talking. So, are you involved with the new film, Corona film, also? Are you one of the filmmakers associated with it, or is it your business partner? It's Robert Siebes and other directors like Bert Egartner and so on. And I'm the head of development in Oval Media at the moment. So I will see the rough cut and and put my critical mind in it. But I'm not doing it as a director, because I'm working on another project about female desire. Oh, nice. Yeah. Okay. Maybe we can also discuss that some other time. Yeah, it would be lovely. Sure. Yeah, wonderful. Okay, I think this is it. I think we're out of time. I'd like to thank you for giving us the time and for being with us at the 7th edition of the Bozcaada Festival of Ecological Documentary. And we hope that in the future, once this coronavirus thing is over, we can meet in person and also show our films in real movie theaters. Okay. Take good care, and thank you very much for being here and for making this important film. Thank you too. Thank you very much. Bye. Bye. Evet, Lilian'a çok teşekkür ederek onu uğurladık. Bu filmi yaptığı için ve bizimle birlikte olduğu için çok teşekkür ettik kendisine. Aynı zamanda da ileride yüz yüze tanışabileceğimiz ve filmlerimizi de sinema salonlarında hep birlikte izleyebileceğimiz günleri de dört gözle bekliyoruz dedik. Bize katıldığınız için çok teşekkür ederiz. BİFED'in diğer filmlerini izlemeyi ve diğer sohbetlerini izlemeyi kaçırmayın derim. Hoşça kalın.